Hello and welcome to my new vlog. आज चाहिँ हामी पोखरामा छौं। अब हामी बसेको ठाउँबाट फेवा तालमा कायाकिङको लागि जाँदै छौं। Enjoy the vlog, guys. I find my calm in this quiet place. Ripples dance beneath my hand. I'm floating free, just water and land. कायाकिङ चाहिँ एकदम मजाको बनाएको रहेछ अहिले पोखरामा, एकदमै सस्तो र इन्जोयबल अनि त्यस साथसाथै एडभेन्चरस पनि थियो। कायाकिङको लागि आउनुहुन्छ भने चाहिँ मात्र घण्टाको 300 रुपैयाँ मात्र लाग्दो रहेछ। We enjoyed a lot. एडभेन्चरसको साथसाथै सेफ्टी पनि थियो। हामीसँग यो सेफ ज्याकेटले चाहिँ हामीलाई डुबाउँदो रहेनछ। साथसाथै हाम्रो गाइड पनि हुनुहुँदो रहेछ। एकदमै केही गाह्रो भयो भने गाइडले पनि हेल्प गर्नुहुँदो रहेछ। My paddle moves with steady grace. Peace has found its resting place. Let me drift with the lake. No past to hold, no heart to break. The sky above, the breeze so wide. I lose myself in this gentle ride. No rush, no race, just time to feel the silence heal the way it heals. Thank you guys for watching. हाम्रो छिटै भेट हुन्छ नेक्स्ट ब्लगमा।